beneath the waves, where sunlight surrenders to an eternal twilight, lies a world of silent witnesses. Here, time itself seems to hold its breath, preserving fragments of human endeavor and tragedy in its cold embrace. Join us as we embark on a journey to a forgotten battlefield, a silent sentinel guarding secrets of a bygone war. Subscribe now to Deep Archive Expeditions and become part of a community that seeks to understand the echoes of history, one dive at a time. Our team, a convergence of marine archaeologists, historians, and deep-sea engineers, has dedicated months to this endeavor. Dr. Alina Reynolds, a specialist in naval history, has spent years poring over fragmented records, whispers of a vessel lost to the unforgiving sea. Mark Olson, our lead ROV technician, is the guardian of our submersible eyes, affectionately nicknamed Argus. Together, they stand on the precipice of discovery. The Argus, a remotely operated vehicle equipped with high-resolution cameras, sonar, and manipulator arms, is our only portal to this submerged world. Today, its mission is to reach the final coordinates of a vessel believed to be a supply ship lost during the Second World War. The preparation is meticulous. Every sensor is calibrated, every mechanical joint tested. Mark's fingers dance across the control panel, his movements precise and practiced. He speaks to Argus as if it were an extension of himself, a trusted partner in the silent depths. The descent begins, the surface world fades. Sunlight becomes a memory, replaced by the oppressive blackness of the abyss. The only sounds are the hum of Argus's thrusters and the creaks of its frame as it pushes against the mounting pressure. On the monitor, the numbers steadily climb. 100 meters, 500 meters, 1,000 meters. The pressure increases with each passing fathom, a constant reminder of the alien environment we are invading. The team monitors the instruments in silence, their faces illuminated by the pale glow of the screens. Each ping of the sonar is a pulse in the darkness, a desperate attempt to pierce the veil of time. At 2,000 meters, a strange anomaly appears on the sonar, a large, unnatural structure resting on the seabed. Excitement crackles in the control room, a mixture of anticipation and trepidation. This could be it. As Argus approaches, the beam of its powerful lights cuts through the inky water, revealing a ghostly silhouette. It is a ship, remarkably intact, its rusted hull encrusted with decades of marine growth. Barnacles and tube worms have transformed its surfaces into a bizarre, organic sculpture. The vessel lists slightly to starboard, as if surrendering to the relentless pull of the deep. The camera sweeps across the deck, capturing details frozen in time. A corroded anchor chain lies coiled near the bow. A shattered porthole offers a glimpse into the darkness within. The ship is eerily silent, a tomb sealed by the sea. Dr. Reynolds leans forward, her eyes fixed on the screen. "That's her," she murmurs, her voice barely audible above the hum of the equipment. The supply ship Atlas, lost in the North Atlantic, 1943. Argus circles the wreck, its lights illuminating the surrounding seabed. Debris is scattered around the ship, crates,
metal fragments, and unidentifiable objects swallowed by the silt. The ocean floor itself is a field of memory. Mark guides Argus towards the stern, where the ship's name is still faintly visible, despite the relentless assault of the ocean. The letters, once proudly painted, are now obscured by rust and marine organisms, a chilling reminder of the passage of time. The focus shifts to the cargo holds. According to historical records, the Atlas was carrying vital supplies to Allied forces across the Atlantic, including munitions. Argus approaches one of the holds, its mechanical arm gently clearing away layers of sediment. The team watches with bated breath. The light reveals wooden crates, their surfaces scarred and weathered, but remarkably preserved. The stenciled markings are still legible. U.S. Army Ordnance. A collective intake of breath fills the control room. Argus carefully opens one of the crates. Inside, nestled in protective packing material, are rifles. Rows upon rows of them, their metal surfaces coated in a thick layer of rust. They are relics of a war that defined a generation, now resting in silent testament to the sacrifices made. Dr. Reynolds is visibly moved. These weapons, she says, her voice thick with emotion, were meant to bring freedom. Now they rest here at the bottom of the ocean, a poignant symbol of the cost of war. The camera lingers on the rifles, each one a silent witness to the past. They are not instruments of destruction here, but artifacts of human history, submerged in the cold, dark silence of the deep. The shock is not one of fear, but of profound respect, a chilling recognition of the weight of history. Argus continues to explore the hold, revealing more crates filled with munitions, ammunition boxes, grenades, and other instruments of war. The scene is both fascinating and unsettling. The ship is a time capsule, preserving a moment in history with stark clarity. The contrast between the intended purpose of these weapons, vibrant with the intent to fight and to protect, and their current state is stark. They lie still, consumed by time, reclaimed by nature, useless, but somehow deeply eloquent. In another part of the ship, Argus discovers personal effects scattered amidst the cargo. A tattered photograph, a worn leather boot, a shaving kit. These are the silent stories of the men who sailed on the Atlas, their lives abruptly interrupted by the cruel hand of fate. They are not just names in a ledger, but individuals with hopes, dreams, and families waiting for their return. The lights illuminate a small, unassuming object, a child's toy, a wooden boat, perhaps a gift for a son or daughter back home. The discovery is profoundly moving. It speaks of the human cost of war, the lives touched by the tragedy of the Atlas's sinking. The team is silent, contemplating the human element in this underwater museum. The faces of loved ones, the warmth of a home, all swallowed by the cold, indifferent sea. The expedition team spends hours meticulously documenting the wreck, capturing every detail with Argus's cameras. They collect samples of rust and marine growth for further analysis. Their work is not simply about uncovering artifacts, but about understanding the past, about giving voice to the silent stories of the deep. The ROV is their hand, their eye,
their respectful touch into the past. As the hours pass, the team prepares for the ascent. Argus slowly rises from the seabed, leaving the Atlas to its eternal slumber. The lights fade, and the ship recedes into the darkness. Back on the surface, the team gathers to review the data collected. The images flicker across the screens, a haunting reminder of the world they have just visited. They speak in hushed tones, sharing their thoughts and reflections. Dr. Reynolds stares at the photographs of the Atlas, her expression pensive. "This wreck," she says, "is more than just a historical site. It is a memorial, a testament to the courage and sacrifice of those who fought in the war. The Atlas remains in its silent tomb, a sentinel guarding secrets of the past. It is a reminder of the fragility of human existence, the ephemeral nature of our endeavors. The ocean claims all in the end, transforming our creations into ghostly relics. As the sun sets on the horizon, casting a warm glow on the surface of the sea, we are left to contemplate the mysteries of the deep. What other secrets lie hidden beneath the waves? What other stories await discovery? And how long will these silent witnesses endure before time and tide erase them from memory forever? Text Junci, a nos uma jornada ao fundo do oceano. Andam mundo congelado, no tempo aguarda. Abaixo de 6 quilômetros descuridão esmagadora. Vamos testemunhar a fragilidade de existência e as histórias silenciosas gravadas no azul profundo. Inscreve-se agora e torne-se parte desta expedição extraordinária no coração dos arquivos de expedições profundas. Está uma equipe de cientistas marinhos dedicados. Sua busca alimentada pela sede de desvendar os segredos do oceano. Eles trabalham incansavelmente, preparando o ROV, batizado de Argus, para sua descida. Argus, o olhar e as mãos de equipe, nas profundezas abissais. Está equipado com sensores de ponta, braços articulados e câmeras de alta resolução. To-dos meticulosamente calibrados. A descida começa. A medida que Argus mergulha, os sons de superfície desaparecem, substituídos pelo crepitar fantasmagórico depressa, e o aumento gradual do silêncio absoluto. O único elo do equipe, como o mundo acima, e cute fino cabo umbilical, transmitindo dados e energia enquanto cortava a água escura. A cada metro de profundidade, a tensão aumenta. Uma mistura palpável de expectativa e temor reverential luzes acessas. Escuridão e cute resgata pela luz penetrante de Argus, revelando uma estrutura colossal que surge das profundezas. E cute o encira o nome do navio. Aurora palácio flutuante vibrante. Agora testemunho fantasmagórico do passar do tempo. O casco maciço está coberto de uma tapeçaria de vida marinha. Uma colônia de cores e hormonas transformando o metal uma maravilha orgânica Argus, navega pelos corredores silenciosos do navio. Suas luzes revelando vislumbres de vida, que dia existiu aqui. O salo de jantar de terceira classe, aurora cheio de risos e conversas, agora está vazio, excedo por espelhamento de prados quebrados e talheres descoloridos. Canto,
Uma bonca de porcelana, incrivelment intacta, jasnoqueo, su alhar fixo, transmitindo uma tristeza silenciosa. O rov vagia pilos banjos turcos, as telhas ornamentadas, en divisives, sob uma camada de sedimentos. A las danzas sobre osmasecos, revelando padros intrincados y cores vibrants, que desafium o tempo. Aqui, a equip encontra frasco de perfume, su aroma hamuido desaparecido, mas sua forma elegante, ainda evoca tempo de opulencia y indulgencia. Os corredores escuros se estendem como labirintos. Sus contornos sombrios, assustadorment revelados pelos faixes de las de Argus. Uma cabine, uma pentidera espelhada permens misteriosamente intacta. Su reflexo fantasmagórico sugerindo o fantasma de sua proprietaria. Perdo dali, bao de vigem de curro está aberto. Suas entranhas espelhadas piloqueo cartas, fotografias y livro de rasos bem usado. Equip trabalha medicament, limpando cuidadosamente os sedimentos, revelando inscritos y documentando cada artefacto com precisa meticulosa. Sus movimentos, saulentos y deliberados, imbuidos de senso de respeto pela historia que está desenterrando. As telas cintilam com dedos, ecos silenciosos do passado, ganhando vida diante de seus olhos. No convés principal. Argus se depara com o que restou do mastro. Agora uma estrutura esquelética cercada por uma floresta de cabos emaranhados. Único sino de bronze ainda está preso a seu lugar. Su metal corroído y manchado, mas sua voz silenciosa ainda ecoa nas imaginações do equip. Argus estende seu braço, limpando suavemente o sedimento do sino, revelando as palavras gravadas em sua superfície. Nome do navio, 19 Roman 20. Expedição se aprofunda, descobrindo mais de 20 pavimentos, cada uma cápsula do tempo de vidas interrompidas. Uma sala de máquinas, as ferramentas abandonadas dum engenheiro, ainda repousam sobre sua bancada. Uma testemunha silenciosa do trabalho árduo que impulsionou o navio. Uma enfermaria, uma fileira de frascos de remédios vazios permanentes, uma reminiscência sombria das doenças e liços sofridas no mar. As acomodações revelam objetos pessoais. Uma escova de cabelo, cachimbo de fumar, conjunto de cartas amaradas, com uma fita disputada. Cada artefato e cute fragmento de história, revelando os sonhos, esperanças e medos daqueles que navegaram neste navio condenado. Par de sapatos infantes, lado a lado, evocam o riso e as brincadeiras agora silenciadas pelo peso do oceano. Colar de perolas partido, espelhado sobre uma pentidera, reflete a beleza e a fragilidade de vida. Uma simples colher de madeira, desgastada pelo uso, fala de necessidades básicas e momentos compartilhados. Camafio disputado, su retrato quase apagado, guarda segredos de amor e saudade. Cada item e acute susurro do passado, amplificando o impacto emocional de descoberta. O momento culminante chega quando Argus descobre
o nome du artefato chave. Now acute uma arma oum tesauro. Mas algo infinitament mais pungent. Discrisso du artefato. Ex. Diario du capitao, uma carta de amor. Brinquido de criança. O artefato está notavelmente preservado, como se estivesse esperando para ser redescoberto. Equip assist silencio enquanto argus manobra cuidadosamente para capturar imagens detalhadas do artefato. Eles sabem que esto alhando não apenas para objeto, mas para fragmento de alma humana. Alo tangible com o passado. A descoberta não acute triunfo, mas encontro solem entre tempos. Uma chance de homenagear as vidas perdidas e lembrar as histórias esquecidas. A câmera se detém uma placa, gravada com o nome de passageiro, Thomas Evans, e uma data. Argus ilumina par de sapatos de couro, bem gastos, como se estivessem esperando seu dono retornar. Utensilio de cozinhas simples, uma conca de stan, fala de refeições compartilhadas e tarefas domésticas. Uma bonca de porcelana, com braço quebrado, tem ar de abandono melancólico. Cada item acute portal para uma vida. Lembrete de humanidade compartilhada, que liga o presente ao passado. A medida que expedição chega ao fim. Argus inicia sua lenta ascenso de volta à superfície. A luz diminui. O som desaparece e o mundo congelado no tempo desaparece mais uma vez na escuridão. A equipe retorna, não com tesouros ou segredos, mas com uma profunda apreciação pela fragilidade de existência humana e o poder duradouro de memória. O oceano guarda muitos segredos. Sua profundidade escura escondendo mais do que podemos imaginar. O que permanece oculto nas profundezas abissais. Que histórias silenciosas ainda precisam ser ouvidas. E qual acute a nossa responsabilidade preservar as memórias do passado para as gerações futuras.